আমরা এখন বানাবো ইতালিয়ান আরেকটা সিগনেচার ডিশ, নাম হচ্ছে ডিপলো। সো ডিপলো বানানোর জন্য প্রথমে অয়েল ইন। আমি এখানে 2 জনের জন্য বানাবো। আর যে কোনো কিছু ডিপলো, পলো মিন্স চিকেন আসলে। So most important ingredient black garlic. এটা হচ্ছে black garlic, খুবই ইম্পর্টেন্ট। Then দিয়ে নিব black pepper. ব্ল্যাক গার্লিকটা ভালো করে আপনার স্টকের সাথে মিক্স করে নিতে হবে। তো 2টা বাটার দিয়ে দিলাম। আর এটা হচ্ছে ফ্যানে পাস্তা। সো আমি ফ্যানে পাস্তা দিলাম 2 হ্যান্ডফুল অ্যান্ড 1 হাফ, কারণ এখানে 2 জনের জন্য বানাচ্ছি। বড় একটা হ্যান্ড আর অল্প কিছু দিলে একজনের জন্য হয়ে যাবে। এখন আমরা দিয়ে নিব স্পিনাচ, তার মানে পুঁই শাক। তো ইতালিয়ান রেসিপিটাকে কিভাবে বাংলাদেশি রেসিপিতে পোস্ট করা যায়, এটা হচ্ছে স্পিনাচ। পুঁই শাক খেতে কে কে পছন্দ করে? Let me clean. Why did you take in that plate? Thank you, Chef.